போன்ற இதுகள்லாம் ஏற்படுத்தி மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்படுத்தினாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடத்துல எங்கேயும் போய் தமிழில் தட்டச்சு செய்ய முடியலை. தட்டச்சுக்குரிய நிலைகள் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. உலகளாவிய நிலையில் நம்ம தட்டச்சு பண்ணால் அனுப்பக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை. அது வேர்ட் போன்ற தளத்தில் தான் அனுப்ப முடியுது. இதை இப்போ நம்ம இணையத்துறை அமைச்சர் இங்கே இருக்கிறதுனால அவருடைய முன்னாடி பதிவு செய்யணும். இந்த உலகத் தமிழர்களுக்கு பயனாக இருக்கணுக்காக இந்த கேள்வி வைக்கிறேன். முத்துநெடுமாறன் போன்ற பெருமக்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க. பிழை திருத்தின்னு ஆரம்பத்திலேருந்தே சொல்லிக்கிட்டு வரீங்க. இதுவரைக்கும் தமிழில் முறையான பிழை திருத்தி வரலையே. இந்த அளவுக்கு தமிழை செம்மையாகவும் தமிழை ஆளுமையாகவும் தமிழை உலக மொழியாகவும் தமிழர்களை ஒன்று கூட்டக்கூடிய இந்த அரசு அருள் கூர்ந்து இதில் ஒரு கவனம் செலுத்தி தமிழை எல்லா நிலைகளிலையும் தட்டச்சு செய்யவும் அது அந்த பிழை திருத்தி எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தவும் ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தி அதுக்குரிய விடிவை காண வேண்டும் என்பது ஆவல். இது அமைச்சருக்கு என்னுடைய விண்ணப்பம். நமது முத்துநெடுமாறன் போன்றவர்கள் அதுக்கு ஒரு பதிலளிக்க வேண்டும் விரும்புகிறேன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. வணக்கம். நல்ல கேள்விதான். ஆனால் சில தகவல்களை நம்ம தெளிவுபடுத்தணும். இந்த துறையில் நான் ரொம்ப காலமாக இருந்திருக்கேன். 1999ஆம் ஆண்டு கலைஞர் தலைமையில் நடந்த தமிழ்நேய மாநாட்டிலும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அதன் பிறகு மிக பல முன்னேற்றங்கள் தமிழுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. தமிழுக்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் இருக்கின்ற எல்லா மொழிகளுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்போதைக்கு ரொம்ப எளிதாகவே தமிழ்ல தட்டச்சு செய்யலாம். எந்த வித சாஃப்ட்வேரும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணாமலேயே, எந்த வித செயலியும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணாமலேயே, எந்த தளமாக இருந்தாலும் சரி, மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி, ஆப்பிளா இருந்தாலும் சரி, லினக்ஸ் இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலயுமே தமிழ்ல எளிதாக தட்டச்சு செய்யலாம். அது செய்ய முடியலன்னு சொல்றவங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்றது நல்லது. ஏன்னா மலேசியாவில், சிங்கப்பூர்ல, தமிழ்நாட்டில், யூஎஸ்ல எல்லாமே ரொம்ப எளிதாக தட்டச்சு செய்யறாங்க. இது முதல் கட்ட முன்னேற்றம். இது ஏற்கனவே இது there is no question, it's simplified, it is done. தமிழ் இயல்பாகவே எல்லா தளங்களிலும் தடையின்றி இயங்குகிறது என்பது உண்மையான ஒரு நிலைமை. அதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும். நமக்கு சரியா வரலன்னு சொன்னா நம்ம தான் போய் அதை தெரிஞ்சு கொள்ளணும். இரண்டாவது கட்டம் தான் அவர் ஐயா சொன்ன மாதிரி பிழை திருத்தங்கள் இதெல்லாம் மற்ற மொழிகளுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஏன் தமிழுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. தமிழுக்கு இல்லைன்றது இல்லை, ஆனா இயல்பா இல்லை. அது ஒரு ஒரு படி நிலை நடந்து தான் செய்யணும். இதுக்கு காலம் பிடிக்கும். அதுக்கு பயனீட்டுக்கு ஏற்றவாறு தான், பயன்பாட்டுக்கு ஏற்றவாறு தான் இந்த கணினி நிறுவனங்கள்லாம் செய்வாங்க. நிறைய பேர் இது இல்லாம நான் உங்க கணினி வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க, அவங்க செய்து முடிச்சிருவாங்க. ஆனா நமக்கு இட்ஸ் நாட் ஹோப்லெஸ் சிச்சுவேஷன். இல்லாம இல்லை, பல பேர் அதுக்காக செய்துட்டு இருக்காங்க. அதை நாடி நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும். ஓரளவு அந்த பிழைகளை நம்மளால பிழை இல்லாமல் எழுத முடியும். ஆனால் அதற்கு கீழே, அதுக்கு முன்னால தமிழை எந்தவித தடையும் இல்லாம எல்லா கணினிகளிலும், கையடக்க கருவிகளிலும், உங்க மொபைல் கருவிகளிலும் தமிழ்ல இயல்பா செய்யலாம் அப்படின்றது தான் உண்மை. முன்னேற்றங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்படும் என்பதில் எனக்கு கண்டிப்பா நன்மை இருக்கிறது. அந்த பற்றிய மாநாடு தான் இந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம். நன்றிங்க. ஒளிரும் எதிர்காலம், வாய்ப்புகளும் சவால்களும். இந்த கலந்துரையாடல் தற்போது தொடங்க உள்ளது. ஒருங்கிணைக்கிறார்கள் திருமதி வனிதா வேணுகோபால் அவர்கள்.
தற்போது இந்த கலந்துரையாடலை ஒருங்கிணைக்க உள்ளார்கள் திருமிகு வனிதா வேணுகோபால் அவர்கள். Once again, good afternoon. I really request the audience to kind of quiet down, please. Thank you, just in respect to all the senior members who are here. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கொஞ்சம் குவைட்டா இருங்க பின்னாடி. Students and other people. சார்லாம் வந்து அவங்க டைம் எடுத்துட்டு இங்க வந்திருக்காங்க உங்களுக்காக. So please respect that time. கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. Okay. So today's discussion is around Olirum Edirgalum Vaipugalum Savalgalum. We have a good set of panelists. Mr. Seithigal sir, who has excelled in in data and artificial intelligence, works in Microsoft USA. Muthu sir, language best tech. He has done research and works on languages for most of his career. Mahesh sir, AI and automation, RPA, one of the first pioneers who worked on robotic process automations based out of US. Dr. Natarajan, again, ED and Indian Chambers of Industries has been working, and one of the first people when in Japan, when the Nissan factory was set up in Tamilnadu in 2018. So that's awesome. And then we have Mr. Satya, who has been working in the employment in the skilling sector, taking our skilled workforce to UK through his company Sakisoft. Sivakumar sir, Director, Kimberly USA, has been doing a lot of work in the tech space and has some varied interests, which I will talk about during our moderation. Subhas sir has done excellent work, lots of research in the space of pharma through his company Pharmai from Singapore. Welcome everyone. So one of the first questions is, Tamil Nadu is a leader in manufacturing and technology infrastructure. What are your views to strengthen the state in the technological advancement? And can we go around the table with Muthu sir being sitting here? Can you start if somebody else was in the manufacturing? I can take it. You can I take it, okay. So, no, I got it. So, the question is, what should Tamil Nadu do to enhance manufacturing transformation? Yeah, your views to strengthen the enable sector. technological Right. development, etc. So what we are seeing, more and more manufacturing jobs will be automated, right? With artificial intelligence and robotics coming in, the generation we live in is called artificial intelligence era. So what's likely to happen? By the way, I lead Microsoft's manufacturing solutions and strategy. I advise manufacturing customers, how do they optimize their supply chain? How do they automate their processes? What kind of robotics and investment, CapEx and OpEx investment they have to make it more efficient and all those stuff. But when you think about Tamil Nadu, within the context of India as a subcontinent, it's already number one in manufacturing. But coming days, it's going to be really disruptive just because of the technology evolution that's happening, that's purely driven by artificial intelligence, solutions and strategy there. But what we can do as we enhance the skill set, talent pool, and like Minister Sir was mentioning, the number of graduates we have, if they can graduate specifically in artificial intelligence, robotics, machine learning areas, there's a demand and supply equation here. China plus one strategy is a very important concept that's happening in the world. More and more manufacturing jobs, like I'm in US, we're not really comfortable with China holding IPs and patents and all those things. So the idea is more outsourcing, and especially in manufacturing, is likely to happen outside of China over a period of time. So what it means, more opportunity is going to land where the cluster is really good. Cluster is, you have the talent pool, you have a regulatory environment, you have the government support.
So most often than not, the next manufacturing hub can be Indian subcontinent. And with the talent pool Tamil Nadu has, the question is, we are already ready to meet the demand in terms of supply. But the opportunity is much larger than this. The opportunity is we can accelerate the investment potential, right? As we continue to build the capacity, we can continue to attract large investments from multinational corporations. Apple has already set up a plant here. Most of the car makers have the plants here. The idea is, rather than having a core of manufacturing, you can include the entire supply chain coming in. That means the parts can be manufactured here rather than sourcing again. There are multiple things I can keep talking about, but this is the time, the next 10 years, in IT years, both manufacturing and services, it's not going to be growing at the real GDP. It can accelerate much higher and much larger than that. That's our expectation. But any of the investors want to do that, I think the onus is on the government right now to be very transparent, to be quite visible in setting up the process, and also having a single window clearance kind of stuff. But I see, ma'am, tremendous opportunity. The question I'll ask, sir, is, are we prepared to address those opportunities, right? So I can go next. Sure. Vanakkam. First up, I would like to thank the NRT Welfare Board leader, Mr. Karthikeya Sivasanathan, and the honorable ministers for setting up this platform for collaboration and bringing the industry perspective into the establishment. That actually clearly shows the hunger and the thirst of the Tamil Nadu government to really deliver more value to the state and the Tamils worldwide. So thank you so much for the opportunity. And regarding the question about how, as a manufacturing hub, we can elevate ourselves, is I think we should kind of graduate into the industrial engineering hub. We should actually start calling ourselves an industrial engineering hub from a manufacturing aspects, right? Manufacturing is about developing the components, designing components, and the industrial engineering is creating the processes to drive that design, drive the demand and all that stuff. I think the adjacency, if we grow the adjacencies from the manufacturing to the industrial engineering, and eventually we will go into the bigger things that the Honorable Minister talked about in terms of the branding, the marketing, that drives the entire ecosystem. I think that is important. And I would like to kind of put in a term here in front of everyone, like we should have an intentional innovation, specifically around those strengths of the state and grow around it. I think instead of just leaving it out. And another aspect of that intentional innovation is go into our universities. There is so much research papers, research work that has been done. So we have to commercialize those. It's just not for a dissertation or நம்ம graduation முடிக்கிறதுக்காக பண்ண ஒரு பேப்பரா எடுக்காம அதை வந்து நம்ம we have to come and commercialize and make them into real companies by collaborating that researchers with entrepreneurs, and the government is actually spending so much to kind of really bring this and develop this platform, and some of that money could be invested in that matchmaking process between the researchers, the entrepreneurs and the establishment. And I'm sure we have everything that we need as a community. We have the talents, we have the passions, and we have a wonderful nature. I think people all over the world appreciate us. And in fact, I call myself a Tamil techpreneur, and I was speaking at a conference. One of those persons actually came up to me, who's not actually from an Indian origin, and she said, I love Tamils. I've met so many Tamils. I love your humility, the way that you have the smarts, everything that's needed to drive, intellectual prowess. I think we have got everything, and we just have to bring all of these elements in there and do an intentional innovation. We would actually be the most appreciated state in the nation. Just to add whatever he said. So one thing we have to do is academic alliances, which is very, very important. Sometimes people say learn from the leaders, right?
you as a government having direct partnership with Microsoft, Google, SAP, Oracle, that will really help the students get the knowledge directly from them. That will motivate them. Not only just doing the paper and going, what is the output? Output-oriented sessions learning program will help them to achieve whatever we want. Thank you, sir, for all the three wonderful answers. I think the last answer kind of hit a nerve with me because that's skilling is one of my previous roles, as well as a passionate thing that I drove through a program, the flagship program of the Chief Minister called Nan Mudalvan. So what we did is we have had CSRs, or rather partnership with 21 global companies, including AWS, Google, Microsoft, Cisco, and Autodesk. I can just name 10 more like that, who are directly in partnership with the government of Tamil Nadu on an MOU to teach the students their proprietary software so that they get certified, and this certification would be used worldwide by the students, as well as, of course, for job, employability skills. And the kind of teaching that is done is not like bookwork teaching, it's called project-based learning. So these companies throw in questions to them in the beginning of the semester, and by the end of the semester, they have to solve these problems so that they learn it only when you get your hands dirty into the game. So absolutely in alignment with, I think, I feel good that I think our government is taking all the right steps. A lot more to go, but I think we are in the right direction. Thank you, sir. So now, as we kind of segue into the same question, I will ask is, so with so many other states investing in technology and innovation, I know our neighboring states have been thriving in the space. Since we talked about research and innovation, I know how we should have a marriage and handshake there. What strategically, as Tamilpreneurs or my NRI friends who are outside, looking it from outside inside, Tamil Nadu should implement to continue as a leader? Can I have you, sir? Yeah, that's a good question. Like why Tamil Nadu is, why the other states are really doing better, and what we have to do in Tamil Nadu. இது வந்து நல்ல ஒரு, இப்போ நாங்கள் வந்து என்னென்னா, I live in Japan for the past 30 years and I started a company in Japan. As you all know, it's a new language, new culture, new country. நம்ம வந்து லாங்குவேஜே இங்கிலீஷே தெரியாத ஒரு கண்ட்ரியில் போய், so we started a software company and then successfully we could do something in Japan. So அதில் என்ன what I learned is what I want to tell the ministry and also the Tamil Nadu is, I have seen a lot of incubation centers in those countries. Okay, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, there should be a mandatory collaboration between the enterprises and also government universities. அந்த mandatory அப்படிங்கிற வேர்டு நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அந்த mandatory collaboration இருந்தால் மாத்திரம்தான் all the enterprises will, all the big companies will try to collaborate with the government colleges. See, நம்ம வந்து நிறைய private collegesோட எல்லா கம்பெனிஸும் போய் integrate பண்ணுறாங்க. They create incubation centers everywhere. But unfortunately, like government collegesோட, government schools-ஓட நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால், it's not happening in Tamil Nadu. So if it is possible, mandatory collaboration நடந்து அந்த incubation centerல what we can do is, we'll ask all the companies to participate in an event, or the government colleges and also the government school students can also participate there, and then they can talk about their talents and then they can showcase their talents to all these big companies. In the companies வந்து என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா, they have to show some POC அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது, like a proof of concept. If these college students can showcase their talent using this proof of concept காமிக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கு they need to have some funding. So without funding, these college students cannot do anything. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, government of Tamil Nadu can create or they can facilitate இந்த மாதிரி ஒரு ஃபண்டிங், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டாக இருக்கட்டும் ஆர் ஃபண்டிங்காக இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், அதை நம்ம வந்து ஃபண்டிங் சப்போர்ட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய டேலண்ட்ஸ் வந்து இங்கேயே ரீட்டைன் ஆகி இங்கே இருக்கிற கம்பெனிஸ்லேயே வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். That is my Thank you. Mr. Muthu, you have a follow-up? Yeah, I'll follow up. That's an excellent input.
especially when you want to attract people who are already familiar. இங்கிருந்து வெளியே போயிட்டு மறுபடியும் வர்றவங்களுக்கு வந்து அது it will be very useful. I would like to look at it above the radar. இது வந்து below the radar. தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இது. But if you want to go above the radar, இப்போ நான் வந்து மற்ற கம்பெனிகளில் இருக்கும்பொழுது சில 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருக்கும்பொழுது the moment they think of India, they think of certain cities for IT. பெங்களூர்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஹைதராபாத்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி பல அந்த பெர்செப்ஷன் இஷ்யூ ஐ திங்க் நீட்ஸ் சம் அட்ரஸிங். அதாவது தமிழ்நாட்டில் கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இப்போ 2-3 நாளுக்கு நடந்து முடிஞ்ச இந்த குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இவெண்ட்ல வந்து அந்த கவரேஜை பார்த்தேன் டிவியில். அங்கே கலந்து கொண்டவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க. இங்கே வந்து இவ்வளோ பெரிய உதவி எங்களுக்கு கிடைக்கும், இவ்வளோ சப்போர்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. This news must go out to the world. People must see it. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் டிவியில் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தால் பார்த்தாது. The world must see that, hey, Tamilnadu is doing this. இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது. This is nothing to do with infrastructure or technology, but purely perception and marketing. இது தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். No, that's an excellent point. Just to add, we have to look for investments. The more investments we have to do in space of like the infrastructure. How do we have good connectivity, power, electricity to attract the people? The other one is how do we bring more captive center in Chennai? So the people are talking, they are all going to Bangalore, Hyderabad. But there are a lot of discussion already started. Bangalore has its own challenge, Hyderabad has its own challenge. How do we as a government give more support to these MNCs so that they can set up their captive center in Chennai? Yes. I think you touched upon two important points. One of my questions was going to be around infrastructure. Another one was about, the education thing he talked about for school students. So I'm going to stick to the first one on the skilling because I think as much investments we bring in, வெளியிலேருந்து எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்பெனி செட் பண்ணாலும் அதுக்கு வேணுங்கிற ஸ்கில் செட்ஸ் இருந்தால் தான் they will get attracted to, because at the end of the day they need the right workforce trained in what they are setting it up, right? Since we have a skilling expert, Mr. Satya sir here in our panel from UK, what specific steps you've been in this field of taking skilled workforce from here to UK and நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல வந்து நீங்க இங்கேருந்து அழைச்சிட்டு போறதுனால நம்ம வந்து what else you think we can do? As I said, நான் முதல்வன் மாதிரி program it's running. It's been a year and a half only. I'm sure a few years from now it will be a much more mature program, but currently it is running. The capacity building for the skilled workforce in the emerging tech is happening, and it will happen as we go away because Tamil Nadu produces yearly 4.5 lakh engineering students. But in what fields are they completely good at? What is that is the industry needs? That's what we are looking to think. When you look into that, sir, based on your experience from abroad, what is the thing that as a state government we can do better, you think? Well, see, basically as an IT consultant and a recruiter, the skills which are highly in demand are into artificial intelligence, data science, data mining, machine learning, Python, these kind of, the entire world is turning into data science now. You're totally into data science. We come across a lot of opportunities in the UK for data science, and we do advertise across UK, but we don't find any within UK. So we always look in the Indian market to see, if we can grab someone from India. So we also advertise in Naukri.com, we also advertise in timesjobs.com. We get quite a lot of CVs, but mostly not from Tamil Nadu, sadly. So we get many CVs from outside Tamil Nadu. So like from Hyderabad, we get many sponsors. We get from Delhi, we get from Pune, those countries. Tamil Nadu, what I can see is, the guys who are settled here and they get paid well, So even if I say I'm happy to pay up to 70 lakhs worth of pounds in UK, the guys keep saying, no, we get more here. So when we get more here, then why do we come over there? We do come across such things. Yeah. Plus, I think, see, there are quite a lot of opportunities in Tamil Nadu as well. Yeah. And it needs to be improved more.
to protect the guys within you, within Tamil Nadu. Yeah. Actually, it gives me a feeling of satisfaction when you say that you're offering 70,000 pounds and somebody is refusing to go. That means there are good opportunities that the young youth feel that India has to offer, Tamil Nadu has to offer. Yes. So I think we have to, guys, the perception part that Mr. Muthu sir talked about is coming. We just have to grow on it. You have a question? Yes, continue, sir. So we talked about 4.5 lakh engineers, right? The survey says how many of them are employable? One. So if you actually think about the education system as a whole, you asked what can we change. If you think about Western countries, it's a public and private partnership, right? You get a lot of investment, R&D, the quality of education, everything. So if public-private partnership can create those kind of talent pool or research, R&D, within the universities in higher education, that's something that we should look forward. That's something we should aim forward. So thus, just before this event, we just launched artificial intelligence skills program for school children in Tamil Nadu with Microsoft and Tamil Nadu government. Yes. So there is a capacity building thought leadership that's happening already that we can leverage for long-term growth. So those are the areas I think if we concentrate and build the talent pool correctly, more investments can come in. Yes. That's very short. No, absolutely. So there is one new measure that has been going in circle for the higher school education, that Atal Tinkering Labs. How we can bring in where, you know, you get your hands dirty. The students in middle school and high school will have access to these labs in the government schools. These are under still talks, but I think if something like this kind of gets implemented across, then we are actually nurturing the out-of-the-box thinking on these students right from then when they are tender, catch them young, right? So absolutely, the PPP partnership is extremely important so that, you know, there's a perfect collaboration between academia, industry, as well as government. So having said that, the department that I work for, which is the Technology Hub of Tamil Nadu, actually works on that model chip where we have Government of India, Government of Tamil Nadu, as well as Anna University, partnering with us with the industries, and they've funded us actually to drive incubation and innovation in the emerging and deep tech space. So, which is again was just inaugurated 7 months ago. As I said, it's an infant organization just crawling, ready to walk and run. But we would need support from, you know, entrepreneurs from across the Tamil diaspora to be supporting. I think we had this discussion during our intro meeting that be our mentors. We want you guys to come and be part of our, you know, ecosystem where you can be a mentor. You don't have to be here in Chennai to do this. It could be, you know, anywhere. And our startups would be able to learn a huge from your experience and talent. So going on, moving on to the next question, since we talked about job creation and how somebody who is getting 70,000 pounds would say no, job creation is paramount. And just to give you a little statistics, through the Nan Mudalvan program, when we ran these job melas across Tamil Nadu in tier 2, tier 3 cities in arts and science as well as in engineering colleges, all funded by the government of Tamil Nadu, the current percentage of students who got placed in arts and science is 73.4%, and in engineering is 84.7%. So this is real metrics as of August 2023, because the placements happen during the odd even year for the semesters for these things. So having said that, I think it is a great initiative. I think we need to just keep building on that. But job creation is paramount, especially for the young population. And you talked about mostly the technologies that are in demand, or AI, data mining, things. What do we do about the rest? We have students who are doing mechanical engineering. We have students who are doing civil engineering. So I'm just going to give you a trick question. Does it mean that we need to equip them, because data is everywhere, do we equip them with these basic foundational courses in these streams of colleges? Like a BCom students can understand data science and data mining, and they could be able to analyze data. So do you think that would be a way to repurpose how we think about education
in our system? Yeah, great question, Vanita. I think the way that we have to approach this particular problem is that, like, understand what's really happening in those industries, right? So, like, we talked about the private-public partnership, right? So we need to bring the industry to kind of have the industry open up their centers for internships and apprenticeship opening up. So once the interns are in the system, they will understand what the industry needs, right? And நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, apart from computer science, we should add அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படுறதா, மார்க்கெட்டில் என்னென்ன தேவை, மார்க்கெட்டிங்கில் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுறதுன்னு பார்த்து we have to add those skills, right? And then ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஒரு கம்பெனி எடுத்தால் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், சூப்பர்வைசர், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். There is various aspects. Even within an IT company, there are different roles out there. So I think that exposure needs to be there for the students and their parents also first. They need to understand, like, there is not one way out of from the college or towards a career. There is only one way. AI தான் இப்போ நிறைய இருக்குது, டேட்டா சயின்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது, then everybody wants to study the same course-னு இல்லாமல், what is really a company, what are the different things that's happening within the company, and the awareness வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு we have to provide. Once that awareness comes, then we don't have to impart or really, focus on anything. The demand will be created there itself, right? So, and then students will say, okay, I see this, I can actually take marketing as a career, because see, Apple as a company invest lot more in marketing than actually in production and manufacturing, lot more than IT itself, right? So American Express, for example, a company that I am close to, IT க்கு அவங்க 1 billion செலவு பண்றாங்க, அதே மார்க்கெட்டிங்க்கு 6 billion செலவு பண்றாங்க, right? Then they need to understand, like, the students need to understand where the money is going, how I actually can make money within those different careers, and the exposure I think we have to provide. I think that once that comes, I think everything will happen. And actually, one more, I'll add one more point for your previous question about other states and us, right? I would say other states are all succeeding, and it's not magic, it's pure marketing, okay? So we also have to market ourselves. Marketing is the derogatory. Marketing is a good thing. They are branding themselves as the preferred destination. They are promoting it. Namblum world stage la இப்ப இங்க ஜிம்க்கு நம்ம பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி இந்த event மாதிரி we have to go to AWS conference, Microsoft conference in the Bay Area, in Tokyo, in London, and promote Tamil Nadu as a destination for everyone else. All the industry leaders will be there, all the companies will be there. They have to see Tamil Nadu, hear Tamil Nadu, and say that India na Tamil Nadungra mari. We have to create that perception, right? That's important. That's why I say it's not magic, it's marketing. So we have to put more effort into that. That's absolutely an excellent point he brings up. And lately we have been using our own honorable IT minister to do the champion of, how he portrays what IT investments can come in. And with his varied knowledge and extensive depth with numbers, I think he's pretty much our mascot that we use every time. Yes. I'll add 2 points. The previous company, I recruited somewhere around 4,000 employees here. இப்போ நீங்க சொன்ன அந்த பாயிண்ட், அந்த ஜாப் கிரியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்கில் இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பேசும்போது நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு இப்போ பயங்கரமான ஒரு டெக்னாலஜி ஒன்று வந்துடுது. ஸோ இப்போ ஒரு டிபேட் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. இஸ் இட் ரியலி நெசசரி ஃபார் கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியா? ஏன்னா நம்மகிட்ட நிறைய மேன் பவர் இருக்கு, நம்ம நிஜமாவே ஏஐ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு டிபேட் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. We don't need to think about that part. What AI cannot replace is creativity. ஸோ நான் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு நான் பேசுகிறப்பெல்லாம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த கிரியேட்டிவ் திங்கிங், இட் இஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் மோர் கிரியேட்டிவிட்டி, பெட்டர் டு திங்க் அபவுட். அந்த ஸ்கூல்ஸில் நிறைய இந்த கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கை கொண்டு வரது இட் இஸ் ரியலி ஜாபை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட பர்சனல் ஃபீலிங். சரி, ஓகே, ஹவு டு வி கிரியேட் தட்? ஹவு டு வி கிரியேட் திஸ் கிரியேட்டிவிட்டி திங்கிங் அப்படின்னா, ஒன் திங் வி கேன் டூ. நான் அந்த ஜாப்பனீஸ் ஸ்கூல்ஸில் பார்க்குறேன், இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸில் பார்க்கும்போது தே ஹேவ் அ டிபேட்
டிபேட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செஷனே வச்சுருக்காங்க. ஸோ வாட் தே டூ இஸ் தே ask the students to debate on certain points. They give random topics and then they ask the students to talk about that. அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, they always think, அந்த கிரியேட்டிவ் மைண்டில் வந்து they always talk about that, டிபேட் பண்ணும்போது they always talk about that topic. அப்புறம் அடுத்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறத முதல்ல லிசனிங், தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கிரியேட்டிவ் திங்கிங். அவங்க லிசன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெஃபினட்டாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் cannot replace these things, ஹியூமன் கிரியேட்டிவிட்டி. அதுக்கு கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் மியூசிக், ஸ்போர்ட்ஸ், டிபேட்ஸ், இதெல்லாம் கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறையா ஜாப்ஸை வந்து நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும்னு தோணுது எனக்கு. No, that's excellent because 20 years ago when I was leaving US to go abroad to study, the school system or the education system I went through was a very traditional system. I come back and I look for or scout for schools for my kids. Everything is an international school. The name is, it's not about the name, it's about the packaging, the holistic approach. They talk about arts, music and sports and debate and all that stuff. So I guess that should not be only meant for an exclusive lot. It should be kind of given to the rest of the society, is what you're saying. It should be done in the government schools also. Absolutely brilliant. I think that is a good feedback. Thank you. I really want to have a specific question for Mr. Subhash, because he's been doing some really interesting work in the field of agri-tech. So, Mr. Subhash, you were throwing away some amazing numbers to me when we were discussing, when we were, during our intro. So, I would like you to touch upon how agriculture was in Tamil Nadu, how is it now, and what do you think it should look like future forward? Thank you, ma'am. Thank you, NRT board, honorable ministers. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த பேனலில் எல்லாருமே ஐடி, ஏஐ எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. என்னுடைய ஒரு பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர், நான் விவசாயி கிடையாது, நான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சிருக்கேன். ஒரு 22 வருஷமாக வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் டெக்னாலஜி கொண்டு வரது என்னான்ட்டு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு, இப்போ தமிழ்நாட்டில் விவசாயிங்களுக்கு எப்படி துல்லிய பண்ணியம், ப்ரிசிஷன் ஃபார்மிங்கை கொண்டு போகிறதுன்னு தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன். லாஸ்ட்டு 2-3 வருஷமாகவே நிறைய ஃபார்மர்ஸை பார்த்துருக்கேன். எனக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் நான் சொல்கிறது கேட்பீங்களா? மதியானம் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? இன்னும் சத்தமா சாப்பிட்டீங்களா? சரி, இப்போ 2 நிமிஷம் சைலன்ஸ். இப்போ ஒரு 3 நாள் முன்னாடி வந்து குளோபல் இன்வெஸ்டார் மீட் வந்து இந்த 1 trillion எக்கானமி தமிழ்நாடு போகணுன்றாங்க. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து 384 billion somewhere around is the Tamil Nadu economy. Thanks to my learned gentlemen on this and their counterparts, service sector வந்து லீட் பண்ணுது. It's leading this space entirely very well. Followed by Tamil Nadu வந்து மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ஃபேமஸ், growing manufacturing. சிலவங்களாம் சொல்லியிருக்கீங்க மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் அண்டர் த த்ரெட் ஆஃப் ஏஐ அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ட்டு. வெரி வேலிட். அக்ரிகல்ச்சர் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? 13% ஆஃப் தமிழ்நாடு ஜிடிபி தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஓகே, நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம், நமக்கு சாப்பாடு அதுலேருந்து வருது. ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் குறையல. ஐடி, சர்வீசஸ், மேனுஃபேக்சரிங் வளர்ந்த அளவுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் எக்கானமியில் வேல்யூ அடிஷன் இல்லை. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா 25-26% ஜிடிபியில் இருந்தது, இன்னைக்கு 13-12% இருக்குது. இது வந்து நம்பர் 1 பாயிண்ட். நம்பர் 2வது பாயிண்ட் சொல்கிறேன் நான். 49% தமிழ்நாடு வந்து அர்பனைஸ்டுங்க. அர்பனைஸ்ட் தான் சென்னை மாதிரி Tier 1, Tier 2, Tier 3 சிட்டிஸ். 51% இன்னும் தமிழ்நாடு வந்து ரூரல். இப்போ நீங்கள் பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சிட்டியில் மொத்தம் வந்து 9% தான் வந்து தமிழ்நாடு டோட்டல் பாப்புலேஷன் இருக்குது. மீதி இருக்கிற 91% பாப்புலேஷன் வந்து ரூரல் எக்கானமி. நீங்கள் யார்தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹவு டஸ் கன்செப்ஷன் ஸ்டார்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பெட் ராக். ரூரலில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வளர்ந்ததுன்னா அவங்க கிட்ட சர்ப்ளஸ் கேஷ் ஃப்ளோ கோஸ் டு Tier 1, Tier 2 cities and then goes to value added services. இப்போ நம்ம ஆனரபிள் மினிஸ்டர் பிடிஆர் சார் சொன்னார், ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இஸ் சேஞ்சிங்னாரு. யாருன்னா எத்தனை பேர் ஃபார்மிங் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரீங்க? உங்கள் ஃபார்மில் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லையா?
ஏன்னா எல்லாரும் வந்து நம்ம முத்து சாருக்கு ஏஐயில் ஒர்க் பண்ணணுன்னு தான் ஆசைப்படுறாங்க. யாரும் வந்து ஃபார்மில் போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு இல்லை. அப்புறம் மேடம் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்கள என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்க. சார் நான் தெத்து நடுறதுக்கு கூட ஆள் வர மாட்டேன்றாங்க சார். ஃபேமிலி வந்து குடும்பத்தோடு உட்காந்து நடுறாங்க. ஆட்டோமேஷன் இன் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர், தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் லோவஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. எனக்கு என்னுடைய 20 வருஷம் அனுபவத்தில் ஒரு 1000 ஏக்கர் ஃபார்மை 2 பேர் பார்த்துருக்கேன். இன்னைக்கு 2 ஏக்கர் ஃபார்மை 15 பேரை கூப்பிட்டு நட முடியல. இது என்ன சொல்ல வரேன்னா, தொழில்நுட்பம், டெக்னாலஜி, there's lot of people who are in need of it. I mean, என் கம்பெனி பேர் வந்து ஃபார்ம் ஏஐ. இது நான் 5 வருஷம் முன்னாடி வச்சிருந்தேன். ஏஐனா நான் ஜோக் அடிப்பேன், ஃபார்ம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு, சாட் ஜிபிடி வரத்துக்கு முன்னாடியே. ஓகே, பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அது ஏஐ கிடையாதுப்பா, ஆக்ஷனபிள் இன்டெலிஜென்ஸ். 20 வருஷம் பொறுத்து 30 கண்ட்ரியில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரை பார்த்துட்டு இங்கே வரும்போது, நான் ஸ்கூல் போகும்போது எப்படி இருந்ததோ அதே தான் இன்னும் அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது. நான் வளர்ந்ததெல்லாம் விழுப்புரம். நீங்கள் வாங்க, நான் காமிக்கிறேன் எப்படி அந்த விவசாயி இருக்கிறாரு. ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஜென்ரேஷன் இஸ் கோயிங் அவுட். The next generation doesn't have the inherited knowledge. அந்த வம்சா வழியா சொல்லி கொடுப்பாங்க பாத்தீங்களா, அது கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து they are looking for information. எப்படி வந்து நான் இதை கொண்டு போலான்ட்டு. இது வந்து one of the biggest opportunity at your backyard and you promote local consumption. So இதுதான் வந்து இந்த பேனலுக்கு ஒரு சிறிய வாய்ப்புல என்னுடைய ஒரு 10 cents, I'll add my 10 cents to this conversation. Thank you very much for the opportunity. No, thank you, Mr. Subhash. அது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டியோட இன்குபேஷன் ஹப் இஸ் சப்போஸ் டு பி த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் த கண்ட்ரி. இந்தியாவிலே வந்து அதில் பண்ணுற வந்து ரிசர்ச் வந்து அவ்வளோ எல்லாரும் வந்து புகழ்கிறாங்க. பட் அதை வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இட்ஸ் அகெயின் as Ms. Muthu sirs and other was saying, a perception. அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டவுட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மைண்டில் இருக்குது. ஏன்னா as I said, நான் முதல்வன் ப்ரோக்ராம் மூலியமாக I was very closely interacting with students. எல்லாருமே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் படித்தா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏஐ, டேட்டா சயின்ஸ், ஏன்னா ஜாப் சர்ச்னு போட்டால் எனி ஜாப் போர்ட்டலில் அதுதான் முன்னாடி வருது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து படித்து முடித்தோம், அம்மா அப்பா மீன்ஸ் Tier 1 Tier 2 சிட்டியில் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஃபீஸை கட்டி படிக்க வைக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப நல்ல ஜாப் கிடைச்சா the parents thinks it's a success factor is defined by something. And for the students who are in college, அது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸாக இருக்கட்டும், பாலிடெக்னிக்காக இருக்கட்டும், ஒரு ஜாப் கிடச்சிருச்சு டிபெண்டிங் ஆன் அவங்க என்ன லெவலில் இருக்காங்கன்னு. அக்ரிகல்ச்சர்ன்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் அக்ரிடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் டிக்ளைனிங் டே பை டே, just not in Tamilnadu, across India as a whole. Can we rethink and நம்ம எப்படி யூஎஸ்லாம் வந்து 2 ஆள் வச்சுட்டே 1000 ஏக்கர்ஸை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ, should we try to bring in technology into agriculture and attract the students maybe? Because as we are moving with the generation, நம்மளும் வந்து நம்மளோட திங்கிங்கை வந்து மாற்றிக்க வேண்டி இருக்குது. ஓல்ட் ஸ்கூலில் தான் பண்ணணும், நாட்டு நடுறது இப்படி தான் பண்ணணும்னு இருக்கா? I don't know, I'm not an agriculturalist, but I'm just questioning ourselves as well as the rest of the diaspora. Should we be rethinking how the perception of how we portray agriculture அதை சேஞ்ச் பண்ணணுமா? Absolutely. Like நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், ரைட்? நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே. இப்போ ஃபோனில் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபோனில் தான் எல்லாமே தேடிட்டு இருக்கோம், ரைட்? அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர்லையும் we have to use technology. That is, அது பண்ணலைன்னா நம்ம பின்தங்கி தான் போவோம். அது வந்து நம்மளுடைய லைக் ப்ராக்டிசஸ் ஆர் பிலீஃப்ஸ் அதெல்லாம் நம்பிட்டே இருக்க முடியாது. We have to actually break all of that and do that. ஏன்னா like you said, I have seen those farms. நிறைய அப்படியே தண்ணி அடிக்கிறது அப்படி அடிச்சுட்டே போயிட்டே இருக்கும், ஒன்றும் ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. ஈவன் இன் டெசர்ட்டில் அவங்க ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ we should actually be able to do it if we adopt technology well, and the academia should do more in agri-tech and the industry partnerships again. There is so many other industries that are, the demand is there worldwide, agriculture products. So you could actually use that, definitely. As my son says, you should do something which is cool
So how do we make agriculture sound cool to the students? Right? So then they will be like, I'm doing a cool job. That's the, vernacular that young kids are using now, right? மேடம் நான் அதை கூலாக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், பர்டிகுலர்லி மை ஏஐ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு. முக்கால்வாசி இன்னைக்கு ஃபார்மர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரூரலில் வாய்ஸ் மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை எம்எம்எஸ்லேயோ அனுப்புவாங்க. இன்னைக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து கூகுள் இண்டிக் டூல்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கேட்டவர் வந்து தமிழ் ப்ராசஸிங்லாம் கேட்டார். எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணால் அது தமிழில் டைப் பண்ணோம். பட் அவங்க ஒரு வாய்ஸ் டெக்ஸ்ட் நமக்கு அனுப்பும் போது அதை கான்டெக்சுவலைஸ் பண்ணி எந்த சுச்சுவேஷனில் கேட்குறாங்கன்னு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு இன்னும் டூல்ஸ் ஆர் நாட் தட் அடிக்வேட். யூ ஸ்டில் நீட் 6 senses, a brain to process and reply. இது வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, particularly gentlemen sitting on my right side. You compare with Microsoft, Google and everything, what you see is like it's still not up there and they get fed up. This is a very big opportunity by which you can bring technology to liberate several rural households. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. I just have one question, last question to the panel about the culture. Tamil culture is a very, very strong, very beautiful culture. How can we bring cultural sensitivity in tech design? Because should technology be looked at like, like boxed approach? Or is it a possibility to bring in this sensitivity? Number one, the design pandra, but design thinking pati we all talk now, right? But when we are designing things, nammaloda Tamil panbaadu and the culture vandu nammalaala ada payanpaduthi panna mudiyuma? Is it something that we can do? Open for any of the panelists. This is a general question. Okay, I will try. காலையில் ஒரு பேச்சாளர் பேசும்போது அவர் எண்ணும் எழுத்தும் சொன்னார். எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணனத்தாக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அதாவது ஏற்கனவே நம்ம வந்து மொழியும் கணக்கும் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிது. என்னோட மை ஃபெலோ ஸ்பீக்கர் ஆல்சோ டாக்ட் அபவுட் லுக்கிங் இன் டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபேக்கல்டிஸ் வேர் பீப்புள் ஆர் நாட் பேயிங் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, immersing ourselves too much into the digital space has made us in a very binary. உண்டு இல்லை வெள்ளை கருப்பு தான் செய்திருக்குமே தவிர I think there is a lack of attention to the finish touch in whatever we produce. அது சாஃப்ட்வேராக இருக்கலாம், ஹார்ட்வேராக இருக்கலாம், மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கலாம். என்ன பொருள் அதை வந்து உற்பத்தி பண்ணுற பொருளில் வந்து அந்த கலை நயம் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. That could be the lack of involvement in cultural things. So ஒரு cultural thinking, ஒரு ஓவிய கண்ணோட பார்க்கறது, கலை கண்ணோட பார்க்கறது, these are all the soft skills that our involvement in culture will bring. ஒரு மியூசிஷியனால வந்து அவரால் பார்த்து சொல்ல முடியும், இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஹார்மனி குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு டான்ஸரால் சொல்ல முடியும், இங்கே கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. You can actually translate those values. ஸோ அதனால் அந்த நமக்கு வந்து அதில் வந்து ஆழமான ஈடுபாடு இருக்குது. தமிழர்கள்னு சொன்னோமா, நம்ம கலை மொழி பண்பாடு இதில் வந்து நம்ம விட்டு கொடுக்கறதில்ல. அந்த ஈடுபாட்டை வந்து கலை மொழி பண்பாட்டோட மட்டும் வச்சுக்காம அதை எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம் டு அவர் டே டு டே ஜாப்ஸ், அதில் வந்து அதை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா I think we will probably reach different heights. That was very beautifully said. I think Mr. Silva. I just want to take some myth away, if you don't mind. So we talked about technology jobs. What AI is going to do, including precision farming, targeted medicine everywhere, it's going to completely disrupt and transform every sector. That's very important. It's not a question of would you go for precision farming. If you don't do it going forward, in the absence of labor pool, you won't exist. And productivity, but whether you are nursing, in healthcare, or you are doing manufacturing, the jobs will not be limited to engineering alone. I just want to be clear. Jobs will be there everywhere. AI-driven jobs are going to be 30 to 40 million in next decade, and that is going to be everywhere. And I'll come to the product design itself, ethical design. In US and everywhere, the design thinking, design process is inclusive design.
ethical AI and all those things. So that is part of the product development process itself. The question you have to ask is, how many companies, how many of us create product here? So when we go to Western countries, invariably we adapt to their culture, not their culture, the corporate ethics, corporate compliance. Here, because we don't have that many product companies, you're not able to implement the design thinking itself, right? One last thing. You don't need an engineering degree to study masters in data science in US. That's also a huge myth. All you need is 4-year undergrad degree, and there are a number of students who are coming in there. So there's a lot of opportunity everywhere. We can talk more. Yeah. Okay, just to be respective of the time, we want to wrap up the panel and open up the audience for 2 or 3 questions. Any questions from the audience to the panel? I think there's one gentleman there. Can somebody give him a mic, please? கொஞ்சம் முன்னாடி வேணா வந்துடுறீங்களா சார்? I think he's coming. Hello. Thank you all, respective gentlemen. I'm Sebastian. I'm come here from Norway, the country of Norway. Norway Tamil Sangamலேருந்து வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். உங்கள் பேனல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது. என்னோட கொஸ்டின் என்னென்னா, நான் நார்வே ஸ்காண்டினேவியன் எக்கனாமி, ஸ்காண்டினேவியன் சிஸ்டம்ஸ் பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்தேன். எனக்கு அங்கேயும் இங்கேக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னா, இங்கே வந்து டெக்னாலஜி, AI, இதில் தான் நானுமே ஒர்க் பண்ணுறேன். பட் அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங் தட் டஸ் இஸ் a centralization concept, right? And the centralization and a capitalistic concept. And a country like Norway, which is having a very small population, it works fantastic. But I always have a question in back of my mind that Tamilnadu, which is having nearly 8 crore population, where we have a so big labor and so big future generation coming in, is this concept of centralization or the technology that enables centralization would be a ban or a boom? How to make it enablement really? And we have a lot of things on the suya tholilrade or decentralized concept. So adula vandu technology போட்டு அதே டைம் எல்லாருக்கும் எப்படி இன்னும் மேல அந்த ப்ராஃபிட் கொடுக்கிறது அப்படின்றத பத்தி any ideas, anything? Actually, a very good question. By coincidence, just before I came here, I had lunch with the Swedish ambassador to India. He has come to Chennai for a day. And among the things we were talking about is how do we help MSMEs in Sweden who want to have some office